Okay, betul tak? Kan senyap je tak suka programming. Sekarang computer science of course dia punya core dia programming lah. Alhamdulillah ada seorang, Syazwina, thank you first option network. Okay, so anyway, I think network dengan net-centric lah kalau dekat department CTN tu is something that zaman dulu-dulu during the early 80s, teknologi internet tu baru start booming, so it became one of the highly demanded courses. After a while dia jadi macam slow down sikit, what with the economic recession and everything. Tapi selepas IR 3.0 dan seterusnya, when we automate everything, okay, so I think course ni berguna sangat lah sebab everybody it will be using, kan, everybody is related to a technology. Even kita punya kat dapur, kamu bangun tidur, kamu check kamu punya telefon, kan, betul tak? Bangun tidur first thing check telefon, kemudian everything lah, you want to check your bills, you want to do your banking, whatever, everything is related to technology. So sebenarnya something that is masih relevant sekarang lah. Okay, so anyway, the data communication is the basic, pengenalan dulu bila kamu nak belajar tentang teknologi yang kamu guna hari-hari ni. Okay, even while we are having a class now, we are using the technology yang membantu kamu belajar during the pandemic. Okay. Alright, so as the first chapter is basically introducing the OSI model. So yang ni yang saya cakap dekat kamu, the OSI model ni is something yang kita bukan macam betul-betul gunakan dia directly, tetapi dia adalah macam OG, kan, okay, the original gangster, kan, something yang semua orang masih gunakan dia sebagai reference. That was how the internet was invented, dengan gunakan konsep the OSI model ni. So it should be something that you learn for a basic course. Okay, right. So when you say 255, memang data communication lah, kan. So it's basically the exchange of data between two devices via some transmission medium, either wired or wireless. Okay, exactly what we are using now. So I am conveying something, a knowledge and information about data communication. Okay, so this is the exchange of data between me to you. Okay, between two devices, either you are using your mobile phone or your laptop or whatever, your TV maybe, right? So TV, smart TV yang boleh ada meeting options, boleh juga. Okay, so macam sekarang dalam meeting room, companies provide packages yang gunakan TV lah, TV yang smart, kan, to do conferencing. Okay, sebab memang kita buat meeting sekarang everything online. Okay, so via some transmission medium. Some transmission medium sekarang kita punya teknologi up to 5G, kan, and that's wireless. Kalau kamu guna wired, maybe you are still using broadband services macam TM Unify, kan, masih guna fiber cable. Tapi kat rumah masih lagi ada gunakan wireless router, betul tak? So those are the transmission medium. So that's basically what we are doing right now. Okay. Okay, so in other words, simple data communication ni kita boleh describekan in one model where there is a source. Okay, so dalam network lah, kalau sudah network should already understand abbreviation ni, pendek ni, source, transmitter, transmission system, the receiver, and also the destination lah. Okay, so the source will be the person generating the data lah. Okay, the device that sends the data message. Okay, so message itu boleh jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk infographics, dalam bentuk email, whatever. Okay, and then you need the transmitter, the device yang ada electronics untuk tukarkan the data menjadi sesuatu signal. Okay, and then we have the
transmission system, the whole system, satu ekosistem yang digunakan untuk ambil signal ni, paskan dia dalam bentuk signal yang betul daripada wired kepada wireless, daripada wireless kepada wired dan sebagainya. Nak guna 4G ke, kalau kat kampung mungkin ada 3G je, dekat KL ada 5G, nak tukar dalam bentuk Wi-Fi, semuanya tu digunakan dan di-refer kepada transmission system. Okay, so once dia dah tahu okay source nak hantar kepada siapa, dia akan proses lah ke mana kita nak forwardkan data ni kepada orang yang betul. Okay, so bila orang yang betul tu dia mesti ada satu device lah untuk terima data. Okay, that's the receiver. Dan sampailah kepada the destination, the person or the device that should be having the exact data. Okay, boleh? So that's a very simple data communication lah. Bila orang tanya, you should be able to describe, okay, data communication ni apa sebenarnya? Okay, alright. And dalam data communication tu, you need to have some protocols lah. Okay, right? So the component dalam data communication tu, it should be the actual message. Ni yang penting. What do you want to convey? Macam hari ni, I want to convey the importance of learning the basic of data communication and USI model. So this is my message. Okay, who is the sender? So in this case, I am trying to send this message to you as the receiver. Okay, and also what medium am I using? Okay, so I am using my computer, going through a Wi-Fi network, going through a telephone line and going through a service provider, and the service provider akan determine lah you receiver guna apa, gunakan Unify ke, Unify Lite ke, whatever lah, pakai data daripada Maxis ke, daripada Celcom ke. Okay, and lastly kat sini mungkin the common people know lah the basics of this sender, receiver, transmission medium and the actual message. However, you guys should know about this, the protocol, which is the set of rules that governs data communications and it's representing an agreement between the communicating device. So you know that dia macam seolah-olah macam translator, betul tak? Protokol tu kita kata okay set. Kalau nak datang ke Malaysia, bahasa pengantar dia adalah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kalau pergi ke Amerika, you need to use English. So that's the protocol. So kita ada a set of standards. Okay, kalau nak hantar email, kita kena ada sender, receiver, message header and the body. Betul? Itu satu protocol. So you guys yang specialize dalam network should be able to know and should be expert lah dalam protokol. Kalau nak buat macam ni, apa set of standards dia? Kalau nak buat macam ni, apa yang patut kita guna? Kalau nak pakai daripada laptop kepada mobile, what standards can we use to convey message? Adakah kita guna Bluetooth? Adakah kita guna RJ45 cable, UTP cable dan sebagainya? Okay. Alright, so basic so ni term-term lah, terminology. Okay, setakat ni ada nak tanya? Anything? Belum lagi diam tanda setuju tapi tak tahu setuju apalah. Okay, so the direction of the data flow, ni term lah, so kamu kena tahulah sekarang. Kalau sebelum ni tak tahu, kalau dah tahu tak apa, it's a refresher. Kalau tak tahu, by now you should know. Okay, getting out from this course nanti untuk coming courses, so tahu dah. Simplex maksudnya unidirectional. Okay, unidirectional says contohnya kamu gunakan keyboard. Keyboard kamu hanya hantar data kepada komputer ke, kepada kamu punya device yang lain kan. So kamu tekan keyboard tu hantar data, tapi komputer tu tak ada cara untuk hantar data kepada kamu punya keyboard kan. Okay, so it's unidirectional, a simplex, hanya satu direction sahaja. Okay. Next, half duplex. Okay, in this case, each station can both transmit and receive but not at the same time. So contoh yang lama-lama kamu punya walkie-talkie kan. Contoh lagi ni home security system yang orang tu tekan buzzer. Siapa suka tengok K-drama tahulah kan. Bila tekan bell, nampak muka dia dekat resident kat dalam rumah. Lepas tu boleh cakap tapi kena tekan button tu tak, bila nak bercakap tekan okay, it's me, I'm coming to your house. Lepas tu tuan rumah pun kata okay masuk, baru dia tekan button nak
buka pintu kan. Okay. So that's half duplex. Half duplex maksudnya both ways but not at the same time. Okay, sometimes dalam meeting kita pun macam tu kan. Sebab you guys mute, betul I cakap. Tanya dulu barulah ada orang jawab kan. Half duplex. Tak nak macam tu kan boleh kan. Okay, so we want communication full duplex lah. What most of us do now, okay, adalah full duplex. Okay, so basically yang meeting, online meeting sebenarnya semua orang boleh cakap kan. Okay, cuma mute kan tak mute lah. So that's what we are having. Telephone full duplex. Okay, whatever kind of telephone lah, you can talk all at the same time. Sampai kadang-kadang tak tahu apa yang orang masing-masing cakap kan. Okay, but this is what we have. The internet is full duplex. Okay, everything is both sending and receiving at the same time. Okay, you can upload files while at the same time download files. Okay, so that's full duplex. Okay, so basically when we have, kita ada data communications model tadi, so ada sender receiver tu. So bila dah banyak-banyak, this is referred to as networks lah. Okay, so a network is a set of devices connected by communication links. So link tu again can be either wired or wireless, right? Okay, and bila kita nak kata network tu bagus ke tak, kan? Selalunya kita lah macam kita cari service provider, bagus ke tak? DG okey tak? Coverage tak okey, katalah kan. Lagi apa lagi? U-Mobile oh bagus. Kalau dekat Jasin U-Mobile bagus kan. Kat tempat kamu tak tahu kan. Nanti mungkin bila kita ada kelas yang lama sikit baru saya interview kamu lah. Sebab hari ni I decide to start lewat sikit. So kita borak nanti kan. Saya introduce course dulu. Okay, but itulah macam kita cakap, okay, network tu bagus ke tak? Bagus sebab apa? Laju. And itu yang kita nak. So this is how we measure a particular network. Apa kita measure? Apa kita punya KPI? Okay, so one performance time lah, of course, yang kita kata laju kan. It is measured in many ways. So kalau dalam general, the layman's term, kita kata laju, tetapi dalam network punya term kena ada laju dari segi mana tu? Laju daripada transmit time ke, daripada response time ke? Dia hantar dah laju tapi server slow. Itu maksudnya response time dia lambat kan. Server down, ya, macam hari ni Sims down, U-Future down, katakan. Okay, macam mana tu? So performance time dia macam mana? Okay, yang kedua, reliability. Okay, so of course we do not want our internet to be down kan, never kan. WhatsApp down, Instagram down sekejap je dah semua orang dah ketal lutut kan. Ada tak? Ada ke kamu tak beli pun ya? Bila WhatsApp down, Instagram down tak tahu pun kan. Rasanya satu dunia tahulah kan. Okay, so apa? Tiba-tiba Mark Zuckerberg sebenarnya dia nak gertak je kot kan. Dia nak gertak sebab ada orang nak spill the tea, right? Okay, so look at how powerful he is lah actually. Although he lost billions kan dari segi loss of time bila dia down tu, right? Okay, so cerita tepi lah kan. Okay, but how you measure? Kalau kita selalu tiba-tiba Instagram down, tiba-tiba WhatsApp down, tiba-tiba Facebook down, that's not considered as a reliable medium lah. No longer reliable. Nanti stock pun jatuh kan. Okay, so people do not want something that is not performing well. So dari segi network, reliability is very important. You do not want the number of failures to be high. You want to be your recovery time to be quite low. Okay, cepat je recover, sekejap je, 5 minit je down, sampai kamu tak sedar pun kan. Okay, and also robust. Whatever, ada hacker ke, ada disaster kan, natural disaster ke happens, nothing happens. Okay, macam Sims ni ada disaster kan. Disaster dia adalah loss of power kan, masa electricity down terus habis semua. Okay, next adalah security. Okay, so of course you do not want your data to be exposed to people. You do not want the wrong person to have access to your network. Okay, so benda-benda ni adalah penting bila kita cakap mengenai network performance. Okay, so bila kamu dah level manager ni, yang kamu nak cari vendor untuk buat sesuatu kan, berkaitan network, kena tengok benda-benda ni. Okay, so these are important parameters when you want to measure a network.
Okay, so in terms of what kind of network, tadi kita tengok network is a set of devices connected by links, kan? Okay, so networks ni bila kita ada link, kita ada dua jenis lah. Satu, point to point, direct communication, dedicated line. Contohnya internet pun kita ada something called a leased line, okay, dedicated line lah. Company kamu je dapat internet connection tu terus kepada service provider. So that is a point to point, okay. However, that is not practical now. Usually kita ada point to multi-point lah. Multi-point. Okay. More than two specific devices that share a single link. Internet kita, service provider lay kabel underground tu, dia bagi semua orang share. Kan? Wi-Fi kita, wireless router. Semua orang dalam satu rumah share the air, medium tu, air, free air tu untuk dapatkan internet. So that is a multi-point network. Okay, so again basic terminology, physical topology. Dari segi network topology, kita ada dua, physical topology dan juga logical topology. Okay, so now kita tengok physical topology. Physical topology refers kepada how the network is laid out in a physical manner. Kan, physical manner macam mana kamu tarik kabel, cucuk kat mana, kan. Okay, so ni kena tahulah. Okay, kalau belum tahu, today you need to know there are topologies called mesh, star, bus and also ring. Okay, although the ones that are relevant nowadays adalah satu dua. Okay, alright, kita tengok the first one, mesh topology. Bila kita panggil mesh, every device has a dedicated point-to-point link to every other device. Semua orang connected to everybody. Okay, anybody want to tell me what is the pros and cons of this mesh topology ni? Ada nak bersuara? Saya panggil nama lah. Okay, mana Hafizuddin? Tadi girls dah bersuara kan? Boys tak ada. Hafizuddin ada? Oh, Hafizuddin tidur. Okay, tak apa. Saya cari lain. Fatihah ada? Fatihah pun tidur. Nur Manisa? Ada. Okey, Alhamdulillah. Hafizuddin tak keluar suara. Okey, tak apa. Chat pun boleh. Manisa, agak-agaknya apa pro mesh topology? Pro ni advantage lah. Nak cakap cons pun boleh. Apa dia? Saya tak dengar, sorry. Apakah advantage mesh topology? Advantage. Kalau tengok ni semua orang connected kepada semua orang. Macam kita boleh nak cakap sebab dia connect dengan semua orang. So lagi kalau kerja tu lagi saya nak buat ayat. Boleh je repeat balik ayat saya. Betul lah tu madam. Advantage dia semua orang boleh connect semua orang. Boleh access semua orang. Betul. Tiba. Okey, orang lain. Ada. Siapa nak bagi disadvantage? Ramai girls Boys tak ramai ke sama? Amma Kushairi ada? Tak ada juga. Kamu ni pemalu Satu grup ni pemalu ke? Mana? Line akan jadi slow. Okay, minta maaf. Madam, saya nak jawab boleh? Boleh. Welcome. Dia sebab banyak laluan. So kalau satu device breakdown, dia boleh lalu laluan lain. Okay, yeah, that's an advantage, betul. Okay, ada lagi.
Tu disadvantage line akan jadi slow. Okay, line akan jadi slow mungkinlah bergantung kepada teknologi kan, sebab sebenarnya dia dedicated line, so tak mungkin line akan jadi slow, dia tak share kan. Okay, so kita tengok sebenarnya ada mungkin siapa yang dah masuk classroom mungkin dah dapat slide ni kan. Okay, this is the advantage dengan juga disadvantage. Okay, so sebenarnya dia tak slow lah, each connection can carry its own data load, eliminating traffic problems. Okay, sebab dia ada dedicated line tu yang bagus, maksudnya macam seolah-olah kalau kamu pun kamu pergi hostel tapi dapat bilik seorang, tak share. Kitchen sendiri, bilik air sendiri, oi efficient betul lah, macam duduk, boleh lah duduk lama-lama kan, macam tu, tak share, right? So again, it is robust. If one link is unusable, the entire system is not affected. Kan? Sebab dia ada dedicated line. So kalaupun link yang ini yang patah, saya masih ada jalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Betul? Kan? Macam tu. Okay, so it is robust and you have privacy security because you do not share your traffic with other people. Okay, and sebab dia ada dedicated line kepada semua orang, kalau ada satu down, dia tak affect orang lain. Jadi kamu boleh detect, oh ini link kepada PC A, PC lain tak affected. Okay, so it's easier for fault identification and also isolation. Okay, however, macam kamu nampak gambar tu, banyak sangat kabel kan. So banyak sangat kabel. Kalau tengok kat sini, kita ada satu formula. Mungkin akan selalu jumpa lah dalam routing pun nanti akan gunakan ni untuk bagi proof lah bahawa kalau ada n station, kamu kena ada n times n minus 1 divide by 2 connection. Okay, so kalau ada 5 kena ada berapa? 5 tolak 1, 4. Okay, 4 kali 5, 20 bahagi 2, 10. 10 connection kalau ada 5 station. Itu kalau dalam rumah kita je. Kalau dalam satu dunia macam mana? Macam mana nak ada mesh connection dalam satu dunia yang ada berbilion-bilion machines kan? So it's impossible lah to have a mesh topology sebab the amount of cabling is numerous. It could be very cumbersome. Okay, so another one, kalau it is wired, you need a large space to accommodate the wiring. Okay, also cost is very high. It's going to be very high because we need all the wiring and we need all the equipment yang digunakan untuk attach to that wires kan. Macam contohlah kalau kamu guna wired line dan macam dalam campus kan, you need equipment rack, you need all the switches, you need all the routers kan. Okay, so that is the disadvantage. Okay, so dalam keadaan zaman sekarang, usually we do not use a mesh topology unless for private networks. Okay, but you need to know lah, okay, there is possibility to do that. Okay, what we usually do now adalah kita gunakan star topology. Okay, so each device need only one link and one input-output port to connect to any number of others. Saya nak keluar, nak communicate dengan orang lain, satu je link. Both for input and output. Okay, so dia connect ke mana? You connect to a interconnecting device. Okay, so in this case, bila you need less cabling, it is less expensive than mesh. Also, it is easy to install and reconfigure. Okay, less cabling is a given lah. It is robust and also still have easy fault identification and isolation. Sebab apa? Sebab setiap satu kabel ni ada one dedicated port on the interconnecting device. So kalau line yang ni yang down, you can recognize at the port. Okay, so kamu tahulah port mana yang down, yang lain masih berfungsi. Okay, so usually this is the most famous topology in terms of physical topology now lah. Usually kita gunakan dalam LAN pun macam ni. Okay, but one wide area network is a different story. Okay.
Okay, the next topology, bus topology. This is also old, but you need to know what is meant by the bus topology. So this is something called a multi-point connection. Remember tadi kita tengok ada point to point and also point to multi-point. Yang lain pun sebenarnya multi-point lah. Okay, tetapi you use one dedicated long cable that you call a backbone. And then you become multi-point sebab kamu tapkan wire ni. Okay, something that we call tap. Okay. Ni zaman dulu masa local area network generasi pertama, kita gunakan coaxial cable sebagai one long backbone. Kemudian kita kena ada tapper, wire tapper nak pecahkan dia, sambung kat setiap mesin. Okay, right. So nodes are connected to the bus cable ni, backbone cable ni by the drop lines. This is called the drop line. So tap tu adalah connector kat sini untuk pecahkan kabel ni masuk ke sini. Alright. Okay, so again remember dari segi historical purposes lah kamu kena tahu dia masa local area network Ethernet zaman pertama, generasi pertama dulu. Okay, so of course ease of installation, okay, sebab satu kabel yang panjang tu, okay, less cabling than star or mesh. However, it is having difficulty in reconnecting kalau tap tu rosak. Okay, also difficult for isolation sebab bayangkan kat sini, mana kamu tahu yang salah kan? Kalau kabel ni tak tahu masalah dia kat mana. Okay. Alright. Then degradation of signal quality. Okay. Sebab kamu share satu, kemudian tap. Jadi semakin banyak station yang tap kepada the backbone, you will have lower quality of signal lah. Okay. And it is less fault tolerant. So again, lagi banyak disadvantage kan kalau kamu tengok daripada berbanding dengan mesh tu, ini lagi banyak. So dia pun dah obsolete. Okay, kurang digunakan. Okay, another one, you can have ring topology. Each device has a dedicated point-to-point connection only with two devices. Kalau dalam star kita ada one, dalam ring kita ada two connection. So the signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. Lambat dah sikit kan, nampak tak? Okay. Kalau kamu tengok, oh kena ikut susunan. Kalau kena ikut direction juga, tak boleh lah sekejap pergi sini, sekejap pergi sini. Okay, so you need to have a common understanding lalu mana. Even if you want to send to this person, you pass. Kan? Okay. Right. So again, it's easy to install and reconfigure. Fault isolation is simplified but it is less robust. Robust ni maksud apa? Tahan daripada something a disaster lah. Okay. So lagi satu di sini, topologi ini selalunya digunakan untuk protokol yang dinamakan token ring. Ada protokol dia, this is the physical topology, dan the protocol maksudnya cara nak gunakan tu, conceptual dia dipanggil token ring. Token ring ni maksudnya token tu lah, kan kamu guna token nak pergi laundry ke, nak pergi apa gaming machine ke kan. So token di sini adalah a virtual token lah, digital token. Bila orang nak bercakap, dia kena ambil token tu, tunggu turn. So the token will be passed. Okay, now you punya turn. Now you punya turn. Orang lain tak ada token, kena senyap. Kan? Okay, macam kita ambil turn untuk hantar data. So the implementation is quite cumbersome jugalah. So that's why also the protocol, the token ring and also the topology, the ring topology is no longer being used. Okay. Okay, kenapa tak berjalan? Okay, so the next question is categories of network. So yang ni I think you already know lah. Okay, so kita just browse through je lah. So LAN mungkin a specific building ataupun a specific floor kan. So it's limited to a specific area. So that's what we call local area network. Alamak, sorry. Kena scroll balik pula. Okay, LAN, WAN. Okay, you guys know Metropolitan Area Network. Okay, there's a technology called Metro Ethernet. It's still relevant now. Kita gunakan Ethernet technology, maksudnya LAN technology
untuk kawasan yang lebih besar. Okay. However, kawasan dia tidaklah sebesar wide area network. Wide area network maksudnya seluruh dunia lah. What we are using now, the internet tu is referred to as wide area network. Okay. Okay, ni yang part yang saya cakap OSI model. Please remember about the OSI model. Okay. So the organisation that came up with the OSI model dipanggil International Standards Organisation. Okay, so International Standards Organisation ni bukan saja buat OSI model kan, dia ada benda lain kan. Ada ISO 1000, ISO 2000. So basically dia body yang menggubal apa-apa standard yang semua orang akan guna pakai. Okay. Alright. So basically the OSI model was introduced in the late 1970s. Most probably zaman ibu bapa kamu kan. Okay. So zaman dulu lagi dia dah cipta the OSI model. Tetapi sampai sekarang 2021, 2022, you guys are still learning this because it's still relevant. Okay, the most important thing that you need to remember characteristics dia adalah it is a layered framework. Layered macam kek lapis kan, berlapis-lapis. So layered tu maksudnya ini. Okay. Okay, sila hayati diagram ni sebab ini yang kamu akan jumpa daripada sekarang sehinggalah kamu grad, mungkin masa kamu kerja kan. So kita ada 7 lapisan. Okay, dan dia start kira lapisan tu daripada bawah. Okay, daripada bawah sampailah ke atas. Start dengan physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer dan juga application layer. Okay, so bila kita kata OSI layer ni adalah a layered model. Okay, ada siapa-siapa tahu kenapa dia buat lapis-lapis ni? Ke macam standard lah macam kita kan buat table kan? Ada tak sesiapa nak bagi pendapat kenapa OSI model ni penting sangat berlapis-lapis ni, kenapa? Tak ada. Dah nak hujung kelas. Dah penat lah madam. Nak makan dulu. Macam tu ke? Okey, tak ada jawapan ni. Tak tahu madam. Okey. Okay, tak ada tenaga kan nak fikir. Tak apa, it's okay. So since kita dah dekat hujung dah, dekat dengan pukul 10. Alright. Saya bagi stop sampai sini for you to appreciate. Tenung sambil makan tengok ada depan komputer ataupun nak letak jadi desktop ke kan. Tiba apalah madam letak benda ni jadi ni kan desktop untuk minggu ni je lah kan. Hafal benda ni. Okay, once you dah hafal dah tak perlu dah tengok lepas ni. Maksudnya tak perlu hafal dah lah. It's within your fingertips kan. Okay, so I leave stop kat sini. So nampak ni boleh baca. Its goal is the interoperability of diverse communication systems with standard communication protocols. Okay, so basically keyword dia adalah interoperability. Okay, so kita stop, nanti kita discuss apa maksud interoperability tu. Kan pasal di OSI 7 lawyer model ni, kenapa dia dicipta, what are its goals, kenapa dia dicipta berlapis-lapis, kenapa ada 7 layer dan sebagainya. Okay, boleh Okay. Boleh. Thank you. Dah last biasa kan, dah berapa, 2-3 tahun dah macam ni je. Hujung baru dengar suara yang mahal tu. Okay, so siapa yang belum join classroom, sila join sebab kamu punya first assignment adalah isi borang ikrar integrity academic. Okay, assignment 1. Yang kedua, saya akan letak lecture note tu sedikit demi sedikit sebab this is my first time teaching this subject after a long time. So saya kena compose atau tukar-tukar whatever material yang saya dapat daripada RP lah. Okay, so sorry saya tak boleh letak segedebuk
for the whole semester for now. Okay, so I add and when I give. Yes, Haziq. Tadi kan madam tanya kan, so saya nak try jawab lah. Bagus Haziq. Tapi saya tak tahu lah betul ke tak. Tak apalah, jawab je. Memanglah itu pun dia madam tanya kenapa dia dicipta macam berlayer kan. Untuk memudahkan kita atau lebih simple, it helps visualize and communicate how networks operate. So daripada layers tu kita boleh tahu macam mana networks ni dia beroperasi lah. Macam tu untuk memudahkan kita macam mana cakap, visualize benda tu. Betul juga. Maksudnya senang kita nampak dah, ni kat application layer, ni kat presentation layer. Betul kan? Okay, betul. So kita ingat apa yang Haziq cakap tu, nanti kita sambung lagi. Kenapa lagi ada berlayer-layer ni? Okay? Ke ada lagi? Ada orang nak Google sekarang? Ada 5 minit lagi. Okay, itu je. Thank you Haziq. Thank you for contributing. Ada lagi? Ada orang lain? Tak ada. Okay, in that case no problem. Apa saya nak pesan tadi Ada something else lah. Okay, saya nak tanya, sepatutnya our next class adalah hari Khamis pukul 10, betul? Ke tak betul? You guys tengok. Betul. Ada tak sesiapa KF ke cakap yang akan bertukar? Tak ada. Tak ada. So I have to check, but tentatively rasanya KF bagi tahu saya semalam hari Khamis pukul 10 sudah bertukar kepada hari Selasa pukul 2. Okay. So yang tomorrow saya tanya KF, tomorrow does it still stand ataupun tak? Dia belum jawab lagi. So nanti wait for my update lah. Kalau tak, our next meeting will be Tuesday. If dia belum bertukar, it will be tomorrow lah. Alright? Okay, madam. Note down je lah. Selalunya you all tengok sistem, you all tengok timetable ni dekat registration system ke dekat mana? Your full timetable. Ke ada anybody nak bagi ke? Dekat apa tu, timetable generator tu. Timetable generator tu kat mana? Sekejap saya hantar. Kalau boleh tengok sekarang whether it has been changed or not. Sebab this update was yesterday evening. So saya tak tahu dia terus tukar ke ataupun belum lagi. Yang tu dia kena isi dulu lah, subjek baru keluar waktu tu. Yelah. Kena isi kan. UTI timetable Heroku app. Okay. So thank you for the link. Okay. So nanti saya update lah. Kita check nanti. So I'm not sure in terms of system. Saya tak boleh tengok the whole timetable. Itu KF je boleh tengok. However, tentatively will be Tuesday and Wednesday. Ke you guys nak tukar yang kelas pagi ni? Ada slot yang kosong ke? Yang kita tukar sendiri-sendiri je? Or are you guys okay with 8 o'clock Wednesday? Saya okay je. Okay, so kekal Rabu pagi dengan Selasa pukul 2 Okay je, madam. Alright. Okay, in that case, I'll see you either tomorrow or Tuesday. Okay, thank you everyone. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum.